Let's go now to one of our top stories tonight. Tonight we put the spotlight on revelations and horror stories of Kenyans who've just returned from Saudi Arabia, where they had been lured with offers of well-paying domestic jobs. Saudi Arabia has historically been seen as a haven for job seekers, but domestic abuse is not considered illegal in the Arab country, and strict guardianship laws restrict the movement of women. This could explain why some 50 women recently returned to Kenya bearing scars, horror stories, and not a penny to their name. KTN's Edith Kimani has the details. In June of 2012, the Kenyan government banned Kenyans from going to the Middle East as domestic workers. A year later, 800 Kenyans were rescued from Saudi jails. By November of 2013, the government had lifted the ban, and Kenyans, desperate for work, jumped at the opportunity to find work elsewhere. Some, like Naomi, came back to be buried. Others, considered the fortunate ones, came back alive. But their stories paint a picture of anything but fortune. Kutoka Waloagila nikapelekwa place nyingine kwa ofisi. Sasa tukafungiwa, nikakuta Wakenya wamejaa huko kwa ofisi. Kulikuwa na over 30 Kenyans huko wamefungiwa, wamekaa some months huko. Sasa nilikuwa na simu, nikapigia agent kumuuliza kwani nilikuwa mimi naenda wapi. Akasema kaa nimefika place yenye nimefika. Kwa wale wa baba wa pale Saudia ni watu sijui vile wameumbwa. Ni yule baba anakuja ako na gun na anakuambia ni lazima ulale na yeye. Kwa hivyo akiwekelea hapa itakubidi juu uko kwa nchi ya wenyewe, unaona. Na pale ukishikana, mama akijua ile ati umeenda umelala na yule bwana yake, wewe ndio unarudishia makosa. Yenye walinipeleka kwa nyumba, mimi kufanya kazi huko, ndio nikuta nguo za msichana fulani sijui alikuwa mgani zimejaa damu hivi. Nikapigia agent wangu nikamwambia sasa mnipeleka hata please, mimi watu ni kama wamekufa juu damu imejaa kwa nyumba hivi, na nimekuta credit ya Safaricom kuonyesha kulikuwa na mtu wa Kenya huko. Hiyo wiki ya 3 venye nimekaa huko wiki ya 3 ndio nilienda akanipatia kazi huko kwa kuku, nifagie huko kwa kuku, ndio nikaona kulikuwa na watu wamezikwa huko ndani, watu wawili. Mimi vile nilienda hiyo nyumba nilishikwa na mashida ya njaa. Huyu mtu ananifanyisha kazi hakuna chakula. Sasa vile niliwaambia mimi nasikia njaa, wanakula wanakubakishia hiyo chakula. Hiyo ndio wanataka ukure. Mimi nawaambia mimi kwetu hii chakula tunapeaga umbwa na kuku. Sisi hatukuragi chakula yenye imekurua mtu anakubakishia. Tunaomba serikali iingilie kati ndio wasichana wetu watolewe pale, turudishiwe hapa. Na wao wanafuata kama ni watu 1000 wametoka Kenya. Wakienda wao wanafuatilia hao watu wamemaliza contract, wameenda wangapi, wamerudi wangapi. Juu hapo hii harakati ya hii kuenda na kurudi, serikali haifuati na ndio watu wetu wanauawa. Ni watu wengi wetu wa Kenya wameuawa pale. The Kenyan government is reported to have inspected over 300 labor recruitment agencies last year. But the all too common stories from the Middle East extend well beyond Saudi Arabia. KTN has on numerous occasions showed the deplorable conditions Kenyans are willing to live in while in the Middle East in search of the elusive shilling. For a few, the dream pays off. Not for these women, however, and certainly not for Naomi. Edith Kimani, KTN. Harrowing experiences from those 50 girls who've come back from Saudi Arabia. And the question that people keep asking, is, how is it that so many people keep on getting into the same situations over and over and over again, and yet this is not the first situation? Now, the Ministry of Foreign Affairs has actually given a response, and Karanja Kibicho, who is the PS in that ministry, says that is what they will all say when they get into trouble. Our efforts to get them to register with us before they go get no response. This is after some of these women said that the government and the Kenyan embassy in Saudi Arabia is not doing anything to help Kenyans who are in those countries or the Middle Eastern countries. And the government says basically that is the response that you will always get. They have tried to get these people to register when they go to those countries, but they get no response with that. And the Foreign Affairs Ministry also says that the embassies are always at hand to help whenever Kenyans show up. This is a matter that requires cooperation from all Kenyans going to work in foreign countries. Just register with our missions.
the ministry is very clear on this. Just register with our missions. And I was talking to a lady who is in Dubai today, and she said that most Kenyans who are in those countries don't even know where the Kenyan consulate is in the countries that they are going to register with. And Nancy, this is a big problem, because if you do not know where you need to get your help from, who is going to help you? Who is going to help you? So, and she says, she also said something very important. Kenyans are using agencies to go to these countries. She said that is a bad idea, because these agencies are going to charge you an arm and a leg, and you will still not get the services that you require to get when you're in those countries. And it is a strange place to be in. Right, so clearly a very huge problem. But we want to ask you this evening on our big Q, which is coming up shortly, whether you think that the Kenyan job seekers are actually to blame for the suffering that they go through in Saudi Arabia. The Big Q, in association with Kenya Power. All right, so that brings us to a big question, and as Nancy said, we're asking, are Kenyan job seekers to blame for the suffering they go through in Saudi Arabia? We have seen these cases over and over again. This is not the first time that we're seeing this. So are Kenyan job seekers to blame for the suffering that they go through in Saudi Arabia? You can give us your thoughts by tweeting us at Kachingira, at Wilson_Mburu, and at KTN Kenya. You can also send an SMS to 22155. When you do that, do remember to begin with a yes or no, so that we can add your opinion to our poll results, which we'll have for you at the end of the bulletin tonight. Remember that we are using Switch, wasiliana na marketing officer wa Kenya Power katika ofisi yoyote ya Kenya Power iliyo karibu nawe, upate maelezo jinsi unavyoweza kupata stima kwa urahisi.